And you shouldn't be very surprised to see what if I switch off gravity at a certain point. আমি একটু pause করলাম. Let me pause right here. আমি যদি এই পয়েন্টে pause করে গ্র্যাভিটিকে switch off করে দেই and then I play it again. What do you think will happen if I just switch off gravity? Any ideas what will happen, guys? Won't orbit. It won't be in an orbit anymore. According to Newton's first law, ও কি করবে, ও এরকম straight যে লাইনে যাচ্ছিল সেই লাইন ধরেই সোজা চলে যেতে থাকবে. এক সেকেন্ড. গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের অ্যারোটা না, আই মিন্ট গ্র্যাভিটিকে যদি সুইচ অফ করে দেই, ঘুরে এখানে আসুক, তাহলে সব থেকে ক্লিয়ারলি দেখা যায় গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স আছে, বাট যদি গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সটাকে আমি সুইচ অফ করে দেই, এই যে দিস ইজ হোয়াট আই মেন্ট, কোনো গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স নাই, একদম যে লাইন ধরে যাচ্ছিল সেই লাইন ধরে যেতে থাকবে, চলে যাচ্ছে, and it will keep on going forever. So কেউ যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে what force is it for the orbit, now you know what force is indeed. It is indeed, এটা কি exactly আমার gravitational force. Guys, are you clear? এখন gravitational forceটাকে আরেকটু ব্রেকডাউন করতে হবে. ওকে, আমি যদি তোমাকে দেখাই দুইটা বডি আছে, একটা বডির নাম m1 আর একটা বডির নাম m2, এই যে লেখাই আছে বডির নামগুলো দেখো, একটা হলো mass 1 একটা mass 2. You can clearly see m1 এর ভ্যালু হলো 100 kg আর m2 এর ভ্যালু হলো 400 kg. অ্যাকচুয়ালি এটাকে বাড়ায় আর আমি 500 করে ফেলি, হ্যাঁ, literally 5 times, একটার 100 আর একটার 500 times. Now if I ask you, এই ফোর্স গুলোর ভিতরে কোনটা গ্রেটার হবে, মানে m2 m1 এর উপরে বেশি ফোর্স দিবে নাকি m1 m2 এর উপর একটা বেশি ফোর্স দিবে? m2 m1 এর উপর একটা বেশি ফোর্স দিবে. That's what it seems like. You are right. শুনে কিন্তু এটাই মনে হয়, দেখেও এটাই মনে হয় যে m2 যেহেতু লার্জার ও ওর উপরে একটা আরো গ্রেটার ফোর্স দিবে, বাট নো গাইস, দ্যাটস নট দ্য থিং. ইরেসপেক্টিভ অফ দ্য ম্যাসেস, কেন খালি 5 টাইমস হলেও কিছু যায় আসে না, যদি আমার 10 টাইমসও হয়, একটা 100 একটা 1000, মানে লিটারালি 10 টাইমসও যদি হয়, it doesn't matter either, they will still keep on exerting the same forces on each other. 10 টাইমস হইলেও কিছু যায় আসে না, সেম সাইজ হলেও কিছু যায় আসে না, যদি আমি কমায় নিয়ে আসে 100 এও নিয়ে আসি সেম সাইজ হলেও যে ফোর্স দিবে 10 টাইমস গ্রেটার হলো এক্স্যাক্টলি সেম ফোর্স দিবে. and if you are confused যে সেম ফোর্স অ্যাকচুয়ালি হয় নাকি, I can just show you the values. কথা বলো না প্লিজ, নোটিস করো. ফোর্স অন m2 by m1, m2 এর উপরে m1 কতটুকু ফোর্স দিচ্ছে, m2 এর উপরে m1 দিচ্ছে 4.17 টাইমস, এটা লাগবে না, m1 m2 এর উপরে কত ফোর্স দিচ্ছে, the exact same value. why? আমি যদি জিজ্ঞেস করি এত লার্জ ম্যাস একটা থেকে একটা সো মাচ লার্জার, এটা তো আমার কত টাইমস দেখো 10 টাইমস, আমার যদি এর থেকেও লার্জার হয়ে যায় একটা থেকে একটা, it still wouldn't matter, they would still keep on exerting the same forces on each other. Guys, now if I ask you, why do you think this is the case? Any ideas? কিচ্ছু মাথায় আসে? ট্রাই তো করো, হইলে হবে না হইলে নাই, no problem, just try. Why do you think irrespective of the difference in masses, ডিসটেন্সটা সেম থাকে না স্যার, আমি যদি ডিসটেন্স চেঞ্জও করি, এটাই বলতেছি, মাইক্রোফোনটা অফ রাখো না প্লিজ, নোটিস করে দেখো, আমি যদি ডিসটেন্স চেঞ্জও করি, ইভেন ইফ আই চেঞ্জ দ্য ডিসটেন্স, আমার ফোর্সের ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে যাবে, কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাওয়ার পরেও কিন্তু দে উড এক্সার্ট দ্য সেম ফোর্সেস অন ইচ আদার. চেঞ্জ হয়ে গেল, কিন্তু চেঞ্জ হওয়ার পরে যে ভ্যালুটা থাকবে, একজন একজনের উপরে সেম ভ্যালু এক্সার্ট করবে, সেম ফোর্স এক্সার্ট করবে. কিভাবে দেখো, আমি দূরে নিলাম, আগে ছিল 4 পয়েন্ট সামথিং, এখন কিন্তু 1 পয়েন্ট সামথিং হয়ে গেল, ডিসটেন্স চেঞ্জ করাতে ফোর্সের ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে গেল, কমে গেল, কিন্তু কমে যাওয়ার পরেও গাইস খেয়াল করে দেখো, একজন একজনের উপর কোন ফোর্স দিচ্ছে, সেম ফোর্স. আমি কাছে আনি,
ফোর্সের ভ্যালু বাড়লো 9 পয়েন্ট সামথিং, কিন্তু বাড়ার পরেও look at this, they are exerting the same forces on each other. লজিকটা কি গাইস? কেউ বলতে পারতেছো না? ট্রাই তো করো। They're equally dense or made of same material? No, doesn't have to be equally dense. Mass different though, density সাথে কোনো কানেকশনই নেই gravitational force এর. It only depends on the mass and distance. Newton, the hint I can give you is based on one of Newton's laws. এবার ট্রাই করো। কি শুনে নাই? Is it the third law? It is indeed the third law. Oh, it's every action has an opposite and equal reaction. So Right. they're equalizing the forces of gravity. Nothing to do with equalize. একজন আরেকটা বডির উপরে যে ফোর্স এক্সার্ট করবে ও কোনো ডিফারেন্ট ফোর্স এক্সার্ট করতেই পারে না অ্যাকর্ডিং টু নিউটনস থার্ড ল। দুইটা বডি always exert the same forces on each other according to Newton's third law. সবাই বুঝতে পারছো এবার everyone? And you'd be surprised, আমি যদি ম্যাস চেঞ্জ করি ফোর্সের ভ্যালু চেঞ্জ হচ্ছে, কিন্তু চেঞ্জ হওয়ার পরেও দেখো তো একজন একজনের উপর কোন ফোর্স দিচ্ছে, the exact same force. Anyone here যার এই পার্টে নিয়ে কোনো কনফিউশন আছে? তাহলে if I ask you, everyone notice করো খুব carefully, if I ask you এই gravitational force-টা তাহলে কি কি ফ্যাক্টরস এর উপর ডিপেন্ড করে? What are the factors that determine this gravitational force that we are dealing with? So Distance. একটা তো আমি মাত্রই দেখলাম distance, correct. One of them is indeed distance. What's the other one? Sir, mass. Mass. Absolutely right. So these are actually the two factors. These are actually the two factors that determine the value of the gravitational force. মাথায় রাখবা mass যত বেশি হবে ইন্ডিভিজুয়াল গুলার, আমার ফোর্স তত বেশি, আর ডিস্টেন্স যত কম হবে ফোর্স তত বেশি। তাহলে ম্যাস কোনটার? দ্যাট ইজ অলসো আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, যে কোনটার ম্যাস নিয়ে কথা হচ্ছে? দুইটারই। যেহেতু দুইটারই ম্যাস নিয়ে কথা হচ্ছে, অলওয়েজ রিমেম্বার গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সটা, লেট মি রাইট ইট ডাউন লাইক দিস, গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সটা পুরো ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু প্রোডাক্ট অফ দ্য ম্যাসেস। এই ম্যাসগুলার প্রোডাক্টের সাথে ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল, মানে দুইটা ম্যাসই এই গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সটাকে এফেক্ট করবে। এটা তো একটা ফ্যাক্টর গেল। হোয়াটস দ্য আদার ওয়ান গাইস? হোয়াটস দ্য আদার ওয়ান? তাড়াতাড়ি। Distance, sir. Proportional to the distance. না, নট প্রপোর্শনাল, নট প্রপোর্শনাল, Directly proportional. ইনভার্সলি তো। Inversely যত proportional oh. to the Sorry. যত ডিসটেন্স কমায় দিচ্ছ ফোর্স তত বাড়ে, যত ডিসটেন্স বাড়ায় দিচ্ছ ফোর্স তত কমে যায়। inversely proportional to the distance. ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। Indirectly proportional. ইনডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল বলে কিছু নাই, দ্য টার্ম ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। তাহলে ফোর্স ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু দ্য ডিসটেন্স স্কোয়ার্ড। এখন তুমি বলবা সবই তো ঠিক ছিল, স্কোয়ারটা দিয়ে তো ভেজাল লাগাই দিলেন। স্যার আমি ভেজাল লাগাই দিই নাই, এটা এই আরো 400 বছর আগে নিউটন সাহেব ভেজাল লাগাই দিছে। And he did the experiment. This is called Newton's law of gravitation or universal gravitation. This is actually Newton's law of universal gravitation, যেটা আমাদেরকে আইডিয়া দেয় যে gravitational force between two bodies is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance. Distance এর সাথে inversely proportional. Absolutely clear, everyone? Yes, sir. Okay. I've already created so much problems for us from the beginning. True. আচ্ছা, এখন নেক্সটে দেখি গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স গুলো যদি একটু কম্পেয়ার করি, দেখবা যে দুইটাই যদি স্মল বডি হয় গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স কিন্তু খুব কম। এটা কিসের জন্য দেখাচ্ছে দেখো তো? দুইটা টেনিস বল, মানে একদমই উইক। আর একটা ফ্যাক্টর হলো যে সান, which is a very large body, Earth, which is also a pretty large body. So দুইটা লার্জ বডির মাঝখানে আমার গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সটা সবসময় স্ট্রং হবে। এই জন্যই কিন্তু one of the factors is mass, আর একটা ফ্যাক্টর হলো ডিসটেন্স। তুমি যত কাছে আনবা ফোর্স তত বেশি, তুমি যত কাছে আনবা ফোর্সটা তত বেশি হবে, আর যত দূরে সরায় ফেলবা
as in separation বাড়ায় দিবা, ডিসটেন্সটা বাড়ায় দিবা between the two bodies, আমার ফোর্সটা তত কমে যাবে। গাইস এতটুকু পর্যন্ত কি সবার ক্লিয়ার? এভরিওয়ান? Yes, sir. ওকে Yes, sir. ওকে, দ্যাটস গ্রেট। এখন আমরা একটু ক্যালকুলেশনে চলে যেতে হবে। নাও উই হ্যাভ টু মুভ অন টু ক্যালকুলেশন। এটার পর একটু নোটসটা দেখাবেন স্যার, তাহলে বুঝবো মূলত এক্সামে কিভাবে আসে। হ্যাঁ, নোটস দিব তো, নোটস নেক্সট ক্লাসে দিব। আজকে জাস্ট বেসিক আইডিয়াস গুলো নিয়ে ডিসকাস করব। আচ্ছা, আমি যদি এখন প্ল্যানেট আর কমেটের অরবিট নিয়ে কথা বলি, তাহলে কিভাবে আমি প্ল্যানেট আর কমেটের অরবিটকে লিংক করতে পারি? প্ল্যানেট তো সানকে অরবিট করতেছে, planets are also orbiting the sun. প্ল্যানেটরা কিন্তু সানকে অরবিট করতেছে, কমেটও সানকে অরবিট করে, কিন্তু অরবিটের শেপটা নিয়ে যদি আমি কথা বলি, প্ল্যানেটের অরবিটটা হলো স্লাইটলি এলিপ্টিক্যাল আর কমেটের জন্য অরবিটটা হলো হাইলি এলিপ্টিক্যাল। গাইস টার্মস গুলা খুব কেয়ারফুলি শুনে মাথায় রেখে দাও। আবারও বলতেছি, খুব কেয়ারফুলি একটু দেখো। when it comes to planets, planets এর জন্য orbit around the sun is slightly elliptical, whereas for comets the shape is highly elliptical. শুনছো সবাই? মাঝে মধ্যে 3 মার্কের একটা কোশ্চেন দেয়, এই যে জিজ্ঞেস করলাম না এক্সামে কোশ্চেন কিভাবে আসে, এখনই বলে দিচ্ছি। তোমাকে ধরো সান দিল, সান দিয়ে তোমাকে বলল যে ওর অ্যারাউন্ডে, এই সানের অ্যারাউন্ডে একটা কমেটের অরবিট আর একটা প্ল্যানেটের অরবিট এঁকে দেখাও। সবাই কোশ্চেন শুনছো? এভরিওয়ান, লেটস সে দিস ইজ দ্য সান and they asked you to draw the orbit of a comet and the orbit of a planet around the sun. Everyone, question কি বুঝছো? Yes, sir. Yes. Okay, great. জুলকার 9 বলতেছো, বুঝতেছো না, কোন জায়গাটাতে প্রবলেম জুলকার 9? ক্লিয়ার হয়ে গেছে ওই আগে কোশ্চেন। ওকে ওকে, নো প্রবলেম, ঠিক আছে ঠিক আছে। সো লেটস সে দিস ইজ পি দিয়ে আমি রিপ্রেজেন্ট করলাম প্ল্যানেটকে, লেটস সে পি দিয়ে আই রিপ্রেজেন্ট আ প্ল্যানেট। সো প্ল্যানেটের অরবিটটা দেখি। দেখো ও কিন্তু পারফেক্টলি সার্কুলার না, প্ল্যানেটের অরবিটও কিন্তু পারফেক্টলি সার্কুলার না, প্ল্যানেটের অরবিটও কিন্তু এলিপ্টিক্যাল, কিন্তু দ্য ওয়ার্ড ইউল হ্যাভ টু ইউজ ইজ স্লাইটলি। গাইস শুনতেছো সবাই আমার কথা? এভরিওয়ান? Yes, sir. রাইট, সো প্ল্যানেটের জন্য উই ইউজ দ্য টার্ম স্লাইটলি, আর কমেটের জন্য উই ইউজ দ্য টার্ম কি? হাইলি। Highly. রাইট, সো একটা টার্ম হলো slightly, একটা হলো highly or very, correct? Sir, why these terms though? বুঝি নাই, মানে কি এরকম টার্ম কেন ইউজ করে, স্লাইটলি, হাইলি? তো তুমি কি টার্ম ইউজ করতে চাও বলো, তোমার তোমার চয়েস কি? স্যার লার্জলি ইউজ করো তুমি লার্জলি। এটা গেল আমার প্ল্যানেট। নাও লেটস মুভ অন টু comet. When we take the orbit of a comet, take a look at this guys, this is what the orbit of a comet can look like. তাহলে কমেটেরটা আমি দিব, রিপ্রেজেন্ট করব with the, করা যাবে? হ্যাঁ ক্যামেরা সুইচ অফ করা যাবে? নট ইয়েট, অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়ার পরে ক্যামেরা সুইচ অফ করো। এটা হলো প্ল্যানেট and this is the comet. Okay, you tell me, এটা কিন্তু you cannot call this perfectly circular, right? এটা কিন্তু elliptical, কিন্তু elliptical এর হলেও কিরকম elliptical? Is it very elliptical or just slightly?
স্যার কমেটেরটা না প্ল্যানেটেরটা? প্ল্যানেট বলছি ওটা স্লাইটলি হবে। স্লাইটলি। এবার কি টার্মস গুলার এমফেসিস বুঝতে পারছো সবাই, এভরিওয়ান? জি স্যার। ওকে গ্রেট। এটা শেষ হয়ে গেলে নেক্সটে চলে যাই। Sir, is there a difference between comets and asteroids? Of course, these are two different astronomical bodies. Okay. So if like comets have this form of a belt, then isn't this one time on 100 years যে comet আর planet crash করবে একসাথে? ক্র্যাশ তো করতেছে না, প্ল্যানেট তো কন্টিনিউয়াসলি ক্র্যাশ করতেছে না ইনটু কমেটস, কিন্তু তোমাকে যদি এক্সামে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে এক্সপ্লেইন ওয়াই ইট ইজ পসিবল ফর আ প্ল্যানেট এন্ড আ কমেট টু কোলাইড উইথ ইচ আদার। গাইস সবাই ক্যামেরা অন করো, ক্যামেরা অন রাখো, এখন তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স না হচ্ছে, নোটিস করে দেখো। সো আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি যে কেন, এক্সপ্লেইন ওয়াই ইট ইজ পসিবল ফর আ প্ল্যানেট এন্ড আ কমেট টু কোলাইড উইথ ওয়ান অ্যানাদার, দেখো তো ওদের অরবিট গুলা এই একটা পয়েন্টে আর এই একটা পয়েন্টে কি করলো, ইন্টারসেক্ট করলো। তার মানে কি, যেহেতু অরবিট ইন্টারসেক্ট করতেছে, of course there is a chance of them colliding with one another. বুঝতে পারছো? Yes. Yes sir. হয় না কেন? Yes, sir. হয় না, উই আর লাকি, এই জন্য যখন আমাদের লাক রান আউট করবে তখন কোলাইড করবে। So are there around the Almost একটা হ্যাঁ বলো। comet is an asteroid ছিল এর উপরে, লাইক এপ্রিল 29, 2020 তে অনেক মানুষ বলতেছিল যে একটা অ্যাস্ট্রয়েড কোলাইড করবে আর্থের সাথে। হ্যাঁ, করে নাই তো, এটা তো অনেক বছর ধরেই বলতেছে, তাই না? This has started from 20 years, 20 বছর ধরেই। Like I was really scared, like was this really happening or something? Right, so no, it's not happening. আচ্ছা, এটা গেল। এখন দেখি, comets are large rock-like pieces of ice that orbit the sun. They have very elliptical, elongated orbits, which at times take them very close to the sun. অনেক সানের কাছাকাছি চলে আসলো। At other times, they travel close to the very edge of the solar system. Very close to the edge of the solar system মানে কি, যে একদম সোলার সিস্টেম যেখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে সেখান দিয়েও ও মুভ করতে পারে। সো একটা কমেটের রেডিয়াস কিন্তু অনেক অনেক লার্জ হতে পারে। নাও আমি যদি এই এক্সাম্পলটাই নেই, গাইস একটু চিন্তা করে আমাকে অ্যান্সার দিও, আমি তোমাকে কয়েকটা পয়েন্ট দিতেছি। এভরিওয়ান লুক এট দ্য স্ক্রিন ভেরি কেয়ারফুলি, ওকে? I am drawing a few points. তোমরা আমাকে একটা কোশ্চেনের অ্যান্সার দিবা এখনই। I choose the color red, white. 1 2 3 4 5, আমি 5টা পয়েন্ট দিলাম on the comet's orbit. Guys, সবাই স্ক্রিন দেখো। I give you 5 points on the orbit, on the path of the orbit of the comet, right? Orbiter comet-এ আমি comet-এর orbit-এ আমি 5টা পয়েন্ট দিলাম। আমি যদি তোমাকে এখন জিজ্ঞেস করি explain, look at the common word guys, এক্সামের জন্য এইভাবে তোমার প্রিপারেশন নিতে হবে। common word দেখবা, and the common word for this question is explain. কোন পয়েন্টটাতে among these 5 the comet will have the highest speed? Sir, number 4. So number 1. 1 2 4 1 4 5. 4. What else? Any other ideas? Okay, let me explain. Sure. Answer is 5. And you must be wondering why is the answer 5? Because তুমি যদি সবগুলা পয়েন্ট কনসিডার করো, you would see among all of these points কোন পয়েন্টটাতে the comet is closest to the sun. Everyone, among which of these points is the comet closest to the sun? কোন পয়েন্টটাতে কমেটটা
হ্যাঁ 5. 5, Five. definitely 5A comet is closest to the sun. Closest to the sun মানে কি, the distance between the comet and the sun is smallest. and আজকে তো আমরা একটু আগে দেখলাম যে দুইটা বডির ভিতরে, অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল বডির ভিতরে আবার ডিস্টেন্স যত কম হবে ওদের ভিতরে ফোর্সটা তত বেশি। তুমি বলবে হ্যাঁ সেটা তো ফোর্স হইলো, অফকোর্স ফোর্স যত বেশি হবে তত বেশি ওর অ্যাক্সিলারেশন হবে, ওর অ্যাক্সিলারেশন যত বেশি ওর স্পিডও তত বেশি। এভরিওয়ান দেখো তো সবার ক্লিয়ার নাকি? Clear, sir. স্যার এগুলো কি নোটসে আছে না পয়েন্ট আউট করতে হবে? সব নোটসে আছে এগুলা, এগুলা সব নোটসে দেওয়া আছে। আমি নোটসটা তো আমি আরেকটু এনহ্যান্স করতেছি, যেরকম আগে যে এনার্জি রিসোর্সেস এর নোটটা ছিল ওইটা তো ছিলই কিন্তু একটু সুপারফিশিয়াল অ্যাজ ইন অন দ্য সারফেস। তারপর তোমাদেরকে এক্সামের ঠিক আগে তোমাদেরকে আরেকটা অনেক ডিটেইলস নোট দিলাম, ডিটেইল নোট দিলাম। সেম থিং গোস ফর এই টপিকটা। এটার যে নোটটা এখন আছে সেটা ভালো, নট ব্যাড, কিন্তু জাস্ট টাচিং দ্য সারফেস, এত ডিটেল নাই, এত ডেপথ নাই। তো সব ডেপথ দিয়ে আমি তোমাদেরকে নেক্সট ক্লাসের ভিতরেই একটা লেকচার শিট দিয়ে দিব, ঠিক আছে? ওকে স্যার। কিন্তু ইন দ্য মিন টাইম ইউ শুড অলসো সি যে বইতে কি কি জিনিস দেওয়া আছে। বইতে দেওয়া আছে মানে হলো সিলেবাসে আছে। সিলেবাসটা সম্পর্কে যেহেতু এই টপিকটা পুরোপুরি এ লেভেলের এটুক থেকে কপি পেস্ট করে দিচ্ছে ওরা, বেশ কঠিন, অনেক অনেক ডিটেইলড কোশ্চেন আসে। তো ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ ভেরি ক্লিয়ার আইডিয়া এখনই সবকিছুর ব্যাপারে। নেক্সটে যাই। নাও উই উইল টক অ্যাবাউট গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স। স্যার অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়া হয়ে গেছে? হ্যাঁ নেওয়া হয়ে গেছে। If you want you can switch off the camera now. Let's say this is the earth. And let's say there is a man standing on the surface of the earth. Okay, a man standing on the surface of the earth. Then I have another body, let's say the moon, and the same man standing on top of the moon. আচ্ছা, আমি যদি তোমাকে এখন জিজ্ঞেস করি এই লোকটার ম্যাস কোথায় গ্রেটার হবে, আর্থে নাকি মুনে? চিন্তা করে অ্যান্সার দিও। ম্যাথ তো সেম থাকে নাকি মুনে? এটা 35 করবে। মুনে আরো লাইটার হবে। গাইস শোনো আমার কথা, there will be absolutely no change in the mass of the man. mass সবসময় একটা বডির ইনহেরেন্ট প্রপার্টি, ইনহেরেন্ট মানে হলো নিজস্ব, রাইট, ইনেট যেটাকে বলতে পারি আমরা। সো একটা নিজস্ব প্রপার্টি, সানে যাও, আর্থে যাও, মুনে যাও, স্যাটার্নে যাও, কিছু যায় আসে না। mass is a body's personal property, আরো ইজি করে দিলাম, যাও। mass is a body's personal property which does not change with location, but the weight does change. আজকে সেটা নিয়ে আমাদের ডিসকাশন। আমি যদি তোমাকে এখন জিজ্ঞেস করি mass of the man, আর্থে যদি আমি বলি mass of the man is 80 kg, এক সেকেন্ডের জন্য তোমার কিছু চিন্তা করতে হবে না, কোনো কিচ্ছু চিন্তা করা ছাড়া you can tell me mass of the man on the moon কত হবে? 80 কেজি। Of course 80 kg. Mass doesn't change. Now let's bring in the weight. Can you guys give me another name for the term weight? Weight এর জন্য আরেকটা নাম দিতে পারবা? Anyone? What is another Mass name into for weight? acceleration. No. হয় নাই। Weight তো একটা ফোর্স I know,
বাট সেই ফোর্সটার একটা পুরো কমপ্লিট নাম জানতে চাচ্ছি আমি। Force on an object. না, Gravitational force. গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স, এক্স্যাক্টলি। সো গাইস, খুব কেয়ারফুলি মাথায় ঢুকাও, ওয়েট is the same thing as gravitational force, Fg. Always remember this. Weight মানে হলো gravitational force. মাথায় ঢুকলো? আচ্ছা। So weight বলো বা gravitational force বলো, what is the equation? W Mass into acceleration. mg. Gravitation. Okay, that's fine. কোনো So problem G is নেই। the gravity, right? হ্যাঁ? G তো gravitational force এর যে ভ্যালু। No, absolutely not. G এর নাম মোটো গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স না, এটাই দেখানোর চেষ্টা করতেছি। এটা নিয়ে অনেক কনফিউশন থাকে স্টুডেন্টদের। This is what I'm trying to clear it up for all of you. শুনুন, G is not the gravitational force. G is called the gravitational field strength. দেখো তো, W আর গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স যদি সেম জিনিস হয়ে থাকে, W আর গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স যদি সেম জিনিস হয়ে থাকে, তাহলে W equals to mg যদি আমি লিখতে পারি, I can also write gravitational force equals mg. Now let's make G the subject of the equation. G কি হবে দেখো তো? G হবে gravitational force per unit mass. তার মানে একদম সিম্পলার টার্মসে জি এর মিনিং যদি আমি জিজ্ঞেস করি, প্রত্যেক কেজি ম্যাসে পার ইউনিট ম্যাস বানালো অন এভরি কেজি অফ ম্যাস ফোর্স কতটুকু হবে, একদম লিটারালি যদি বাংলায়ও বলি, এক একটা ম্যাসের উপরে ফোর্স কতটুক, তাহলে জি জিনিসটা কি? হোয়াট ইজ দিস জি উই টক অফ গাইস? জি লিখে দিচ্ছি, খুব কেয়ারফুলি দেখো, স্মল জি অফ কোর্স। জি is the gravitational field strength. G কে কখনোই ক্যাপিটাল লেখা যাবে না, সবসময় স্মল জি। G determines how strong a gravitational field is. G কি ডিটারমাইন করে যে একটা গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড কতটুক স্ট্রং। গাইস ক্লিয়ার হচ্ছে সবার? আচ্ছা, এখন বডি টু বডি জি এর ভ্যালু ভ্যারি করে। ইউ নো when it comes to আর্থের ভিতরে জি এর ভ্যালু কত গাইস? 9.8 or 10. 9.81 হলো অ্যাকচুয়াল ভ্যালু, 9.81 is the actual value, কিন্তু আমরা সিম্পলি বা রাউন্ড অফ করে জি এর ভ্যালু অন আর্থ কে কনসিডার করি 10। আচ্ছা, ইউনিটটাও জানা রাখা খুবই জরুরি, ইউনিটটাও জেনে রাখা ইটস রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট। কিভাবে? লেট মি এক্সপ্লেইন। ইউনিটটা আমি কিভাবে এক্সপ্লেন করব, এদিকে দেখো, জি হলো এফ বাই এম। ফোর্সের ইউনিট কি হয় গাইস? হোয়াট ইজ দ্য ইউনিট অফ ফোর্স? নিউটন। পার মানে ডিভাইডেড বাই মানে হলো পার, তাহলে নিউটন পার কেজি। এক্স্যাক্টলি কেজি। তাহলে যদি তোমাকে এক্সামে 1 মার্কের কোনো এমসিকিউ জিজ্ঞেস করে যে জি এর ইউনিট কি, তোমার 1 সেকেন্ডও চিন্তা করতে হবে না, জি এর ইউনিট ইজ 10 নিউটন পার কেজি। Okay, now if I ask you the exact same thing about the moon, when it comes to the moon, the value of G is not 10. Guys, খেয়াল করে দেখো, when it comes to the moon, the value of G is not 10. মুনের ভিতরে G এর ভ্যালু হলো around 1.6. 1.63 না? ওই রাউন্ড অফ করে 2 SF এ নিচ্ছি, বুঝছো? তাহলে G on the surface of the moon, এটার ভ্যালু হলো 1.6 নিউটন পার কেজি। দেখতেছো সবাই? ওকে, 1.6 নিউটন পার কেজি। এখন আমার ম্যাস সেম দুই জায়গাতেই। লেট মি রাইট ডাউন দ্য ইকুয়েশন ফর ওয়েট ওয়ান মোর টাইম। লিখছিলাম তো, কই গেল?
আমি যদি ওয়েটের ইকুয়েশন যেটা সারা জীবন দেখে আসছি W ইকুয়ালস mg এর দিকে তাকাই, m দুই জায়গাতেই সেম, m এর ভ্যালু দুই জায়গাতেই আমার সেম, বাট লুক এট দ্য ভ্যালু অফ দ্য ওয়েট গাইস। আর্থে g এর ভ্যালু যেহেতু বেশি, আর্থে ওয়েটটাও গ্রেটার হবে, বাট when it comes to the moon, g এর ভ্যালু যেহেতু মুনে কম, আমার ওয়েটের ভ্যালুটাও মুনে কম হবে। দেখো গাইস একদম অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার নাকি পুরো জিনিসটা? কারো কোনো পার্টে প্রবলেম থাকলে নাও ইজ দ্য টাইম টু আস্ক মি, তাড়াতাড়ি। এভরিওয়ান, এতটুকু পর্যন্ত নিয়ে কি কারো কোনো কনফিউশন আছে? থাকলে প্লিজ জিজ্ঞেস করো তাড়াতাড়ি। সবার কি ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. ঠিক আছে, ঠিক আছে, নো প্রবলেম। সো আমি যদি পুরো জিনিসটাকে একটু সামারাইজ করি, সামারিটা ক্যান গো লাইক দিস, যে the value of the mass does not change as the body moves from one planet to the other. কিছু যায় আসে না, the value of the mass remains constant, but the value of the weight depends on gravitational field strength. According to W equals mg, the greater the gravitational field strength, the greater will be the weight, and vice versa. Gravitational field strength যত greater হবে, weightটাও তত বেশি, and vice versa. Guys, clear পুরোপুরি? Everyone? Yes, sir. Okay, great. Next এ চলে যাই। এইটাই এখানে বললো, কি বললো দেখো, on the moon the gravitational field strength is only 1/6 of that of the earth. This means that on the moon you should weigh 6 times less, 6 times less হবে। স্যার আরেকটু জুম ইন করবেন? বুঝিনি, আরেকবার স্যার কি বললা? বুঝি নাই। লেখাগুলো অনেক ছোট দেখা যাচ্ছে। লেখা পড়া যাচ্ছে না? না স্যার, মানে ছোট দেখা যাচ্ছে অনেক। ওকে ওকে ওকে, নো প্রবলেম। ইজ ইট বেটার নাও? করলে বোঝা যাবে। করছি স্যার, ইজ ইট বেটার নাও? ইয়েস স্যার। ওকে, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। Okay, fine. On the moon, the gravitational field strength is only 1/6 of that of the earth. এখন 1/6 বলছে না, আর্থে যদি 10 হয়, তুমি তোমার ক্যালকুলেটরে এখনই দেখতে পারো, ক্যালকুলেটরে 10 divided by 6, 10 divided by 6 করলে কত আসে? 1.67. 1.67 exactly. আচ্ছা, এটা তো গেল। This means that on the moon you would weigh 6 times less, 6 times আরো তোমার weight কম থাকবে। If however you visit Jupiter, you would weigh almost 2.5 times more. তার মানে তোমার পা উঠাইতে জান খারাপ হয়ে যাবে, অনেক অনেক হেভি লাগবে নিজেকে। এবার নেক্সটে যাই। Next up, this is a very important topic, orbital speeds of planets and satellites. বুঝি না স্যার, কি বলো? স্যার হ্যাঁ, কোনো সমস্যা? তোমার কথা বোঝা যায় না, তুমি চ্যাট বক্সে লিখে দিও, বুঝছো? অনেক ডিস্টর্ট হয়ে যাচ্ছে কথা, কিছু বোঝা যায় না। দেখো, the orbital speeds of planets and satellites. Orbital speeds of satellites vary greatly depending on the task they are performing. খুব কেয়ারফুলি দেখো, স্যাটেলাইট আর্থের অ্যারাউন্ডে অনেক অনেক স্যাটেলাইটস আছে। আমি যদি তোমাকে একটা ছোট্ট জাস্ট ডায়াগ্রাম দেখাই এখান থেকে, ইউড বি সারপ্রাইজড টু সি। এই যে আমি কিন্তু টাইপও করে নাই, টুডে ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম আই এম টাইপিং দিস, স্যাটেলাইটস অ্যারাউন্ড আর্থ, এন্ড ইফ ইউ ক্লিক অন ইমেজ, you'll be surprised to see this. তোমার মনে হতে পারে যে আর্থ অ্যাটমসফিয়ার থেকে বের হলে পুরো এমটি স্পেস। নো, you are surrounded by satellites. What's going on? স্যার আমার যে হ্যাঁ বলো বলো, কি বলো?
বুঝি না কি বলতেছে রে বাবা, চ্যাট বক্সে লিখে দাও না, তাহলেই তো হয়ে যায়। কথা বোঝা যাচ্ছে না তো, কয়েকবার বললাম। দেখো, the orbital speeds of satellites vary greatly. Right. The orbital speeds of satellites vary greatly depending on the task they are performing. For example, communication satellites are put in high orbits and travel approximately 3 kilometers per second. Guys, look at the immense speed at which they travel. 3 kilometers per second. 1 সেকেন্ডে 3 কিলোমিটার চলে যায়. That's how fast they move. While those observing the whole surface of the Earth are put into low polar orbits with speeds of about 8 kilometers per second. We can calculate the speed of the satellites using the equation, very important equation. So যতবার orbital speed নিয়ে কোনো জিনিস জিজ্ঞেস করবে, আমি guys এই টপিকটা পুরোটা দেখা হয়েছিল সবার, এই gravitational force Yes, আর sir. strength, okay. Sir, 3 kilometers per second speed টা কার বুঝলাম না। স্যাটেলাইটের, অরবিটিং স্যাটেলাইটের, বুঝো নাই এখনো? স্যার তো এটার ভিতরে মানুষ থাকলেও এটা 3 কিলোমিটার per second travel করে। Of course, definitely. তুমি কি জানো, তুমি যে এখনো, you are not stationary. The Earth is spinning about its own axis, and do you know the value of this speed? It's about 1000 mile per hour. 1000 mile per hour এ তুমি মুভ করতেছো, so you are not stationary. But why don't you feel this? Because you have been moving with this speed since day one. যদি তোমার হঠাৎ করে অ্যাক্সিলারেট করতে হইতো টু দিস স্পিড, তখন তোমার মাথা টাথা ঘুরে বমি আসা স্টার্ট করতো। বুঝছো কি বললাম? জি স্যার। ওকে, এখন খেয়াল করে দেখি। You know what, let me just show this from this example. এই যে this is, I know দেখতে খুব weird মনে হতে পারে, but guys this is what the actual picture of Earth looks like. That's how many satellites are there around Earth. বুঝতেছো guys কি হইতেছে? এই যে thousands and thousands of satellites. আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি how many satellites are there around the Earth? Let's see what it returns. Are these many স্যার তোমাদের না, আমি জানি না তোমার নাকি আমার, বাট তোমরা কথা শোনা যাচ্ছে না clearly. Does it pollute the space? বুঝিনি, আরেকবার। গাইস তোমাদের ক্যামেরাটা একটু অফ করবা, একদম ক্লিয়ার হচ্ছে না লাইন। Guys, can you please switch off your cameras? Everyone, please switch off your cameras. আমাকে কয়েকজন কিছু কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছিল, আরেকবার একটু জিজ্ঞেস করবা প্লিজ কোশ্চেনটা, আমি একদম শোনা যাচ্ছিল না। And it's better যদি তুমি একটু লিখে দাও কোশ্চেনটা। স্যার হ্যাঁ বলো। Sir, I couldn't really hear the answer of whether anyone has landed on Jupiter yet. কি বলো? Everyone? Sir, I didn't hear the answer, like whether anyone landed on Jupiter yet. No, no one landed on Jupiter. Aryan, Is it possible though? it will take years and years to reach there. কেন পসিবল হবে না? তারপর দেখি, is it possible to pollute space with satellites? What do you think? You answer me. Look at the number of satellites orbiting Earth.
Look at the number of satellites. There are over 2000 satellites orbiting the Earth. 2000-এর উপরে স্যাটেলাইট অরবিট করতেছে। It is already polluted. কি বললা? Of course it's highly polluted. Can't you bring the satellites back? It costs a lot of money to do so. হ্যাঁ, we are not bringing in satellites back. আমি তোমাকে স্যাটেলাইটটাই আরেকবার একটু দেখাই দিচ্ছি। Take a look at this. এই সিস্টেমটা দিকে তাকাও। Take a look at this system. You have a satellite, এটা উঠাই দেই তাহলে মনে হয় স্যার স্ক্রিন শেয়ারিং চলে গেছে। আমার লাইনই চলে গেছিল। একবার লাইন চলে গেলে স্ক্রিন শেয়ারিং আর থাকে না। Let me share my screen back. এবার ঠিক আছে সবাই? Yes, Yes, sir. ওকে, নোটিস করে দেখো। এই একটা স্যাটেলাইট নিয়ে কথা হচ্ছে, রাইট? We are talking about this satellite. আমি গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স যদি দেখি, ওর ভেলোসিটিটা এখন দেখার দরকার নাই। আমি যদি প্লে দেই, this is how it orbits. খুব কেয়ারফুলি নোটিস করে দেখো। এই যে ও অরবিট করতেছে। Look at the direction of its velocity. Always velocity is perpendicular to the gravitational force. এই জন্যই যখন আমি পজ করলাম একটা পয়েন্টে, পজ করে যদি আমি গ্র্যাভিটিকে সুইচ অফ করে দেই, you know what will happen. এই যে এই লাইনে যাচ্ছিল momentarily, it will keep on moving along this line like this. Guys, সবাইকে বুঝতে পারতেছো? তাহলে মুন আর্থকে যে কারণে অরবিট করে, আর্থ সানকে যে কারণে অরবিট করে, একইভাবে স্যাটেলাইটও আর্থকে একই রিজনে অরবিট করে, বিকজ স্যাটেলাইটের উপরে আর্থ একটা কি এক্সার্ট করছে? গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স। গাইস, এবার কি ক্লিয়ার? জি স্যার। স্যার স্যাটেলাইটস যে এতগুলা, এরা কোলাইড করছে না, তারপর যে অ্যাস্টেরয়েডস আছে এদের সাথেও তো কোলাইড করার চান্সেস আছে। গুড কোয়েশ্চেন। অফ কোর্স চান্স আছে। অ্যাস্টেরয়েড তো আমার হাতে নাই, রাইট? অ্যাস্টেরয়েড আর কমেট গুলা দোজ আর নট ইন আওয়ার হ্যান্ডস। আমাদের হাতে কি জানো? স্যাটেলাইট গুলা, অল অফ দিস যেগুলো তুমি দেখলে, এক্সেপ্ট ফর দ্য মুন। মুন ইজ আ ন্যাচারাল স্যাটেলাইট। আচ্ছা, স্যাটেলাইটের ডেফিনেশন কি জানো? স্যাটেলাইটের ডেফিনেশন হলো এনিথিং দ্যাট অরবিটস আ প্ল্যানেট ইজ কল্ড আ স্যাটেলাইট। একটা প্ল্যানেটকে যেই অরবিট করবে সেটাকে স্যাটেলাইট বলি। সো মুন অলসো অরবিটস দ্য প্ল্যানেট। সো টেকনিক্যালি মুন ইজ এ ন্যাচারাল স্যাটেলাইট অফ দ্য আর্থ। ডান? ওকে, এখন ন্যাচারাল স্যাটেলাইট তো আমার হাতে নাই। আমি একটা কথা বলতেছি, তারপর জিজ্ঞেস করো। ন্যাচারাল স্যাটেলাইটের পার্টটা তো আমার হাতে নাই, কিন্তু দ্য স্যাটেলাইটস দ্যাট উই সেন্ড আউট ইন স্পেস, এমন ভাবে আমরা সেন্ড আউট করতেছি সো দ্যাট কোনোটার সাথে কোনোটার অরবিট যেন ইন্টারসেক্ট না করে। ইন্টারসেক্ট করলেও স্পিডস গুলা আর অরবিটাল টাইম গুলা এমন ভাবে রাখা হয় যে দে উইল নেভার কোলাইড উইথ ওয়ান অ্যানাদার। আমি এটাকে একটা অ্যানালজি দিতে পারি। When was the last time you heard of two planes colliding with each other? Not a plane crash, guys. Hear me out. I'm not talking about two planes colliding with one another. So I'm not talking about a plane crashing. I'm asking you about two planes colliding with one another. In recent history, in the last 100 years, have you ever heard of two planes hitting one another, commercial planes? Hit করবে কখনো? তোমার কি মনে হয়? Absolutely not. কেন করে না? Sir, there was one case. বুঝি না, কি Sir, বলো? there was one case. হ্যাঁ, একদম কনস্ট্যান্ট একটা পাথ দিয়ে ডিফারেন্ট ফ্লাইট রুটস এক একটা। Reason being, প্রত্যেকটা প্লেনের মুভমেন্ট কন্টিনিউয়াসলি আমাদের ন্যাভিগেশন সিস্টেমটা ট্র্যাক করতেছে। তোমরা যদি ব্রেকিং ব্যাড দেখে থাকো, হ্যাভ ইউ সিন? বুঝতেছো আমি কোন দিকে যাচ্ছি? ডু ইউ রিমেম্বার দেয়ার ওয়াজ আ সিন অফ দ্য প্লেন ক্র্যাশ? দুইটা প্লেন কোলাইড করছিল একটা একটার সাথে। কেন কোলাইড করছিল? বিকজ দ্য গাই হু ওয়াজ ইন চার্জ of the whole operation made a very silly mistake. That's why the two planes collided with one another. পুরা জিনিসটাই পাইলট প্লেন চালাচ্ছে, কিন্তু কে কোন রুটে যাচ্ছে, কে কোন পাথে ট্রাভেল করতেছে, সেটা কন্টিনিউয়াসলি বিং মনিটরড বাই দ্য ন্যাভিগেশন সিস্টেম। এই জন্য কখনো একটা প্লেন একটার সাথে কোলাইড করে না। আমি যদি তোমাকে আরেকটা এক্সাম্পল দেখি, on an average Sir, বলো। so sir, that scene from
WALL-E where there was like a lot of satellite debris on the Earth's orbit, so that was all true. তোমার কথা কিছু বোঝা যায় না, ঠিক আছে? আমি বলছি একটু লাইনটা ঠিক করে তারপর কথা So বলো। there was a scene in WALL-E where they showed that. I haven't seen that. একটু তাকায় দেখো। এখন শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, এখন ঠিক আছে, এখন ঠিক আছে, বলো। Sir, that scene from WALL-E where WALL-E was like, you know, crossing over a bunch of satellite debris on the Earth's orbit. That was all true. What do you think? এদিকে দেখাও। Look at the number of flights a day worldwide. 100,000 flights every day, over 100,000. আর 1 লাখ প্লেন ফ্লাই করে এভরি ডে। 1 লাখটা ফ্লাইট এভরি সিঙ্গেল ডে। এটা যদি কোলাইড না করে তাহলে 2000 স্যাটেলাইট কোলাইড করা স্টার্ট করবে? অফকোর্স নট। অ্যান্সার পাইছো এভরিওয়ান? Guys, did you all get the answer? Yes, sir. Yes, sir. এখন নোটিস করে দেখো, খুব কেয়ারফুলি নোটিস করে দেখো everyone. এখন আজকে আমাদের টপিক হলো অরবিটাল স্পিড। This is really important everyone. Take a look at orbital speed. Orbital speed হলো distance divided by time. আচ্ছা, এখন here is the catch. কোন distance আর কোন time? Distance of the orbit আর time taken to complete the orbit. এখন আমি যদি একটা orbit কে assume করে নেই যে একটা orbit হলো perfectly circular. প্লিজ দেখো এভরিওয়ান। আর একটা অবজেক্ট এই জায়গা থেকে স্টার্ট অফ করে, ধরো একটা স্যাটেলাইটই এই জায়গা থেকে স্টার্ট অফ করে ঘুরে আবার এখানে আসলো। দেন ইফ আই আস্ক ইউ এই অরবিটটা করতে যে আমার ডিসটেন্স ট্রাভেল কতটুকু করলাম, হোয়াট ইজ দ্য ডিসটেন্স দ্যাট ইজ ট্রাভেলড, এন্ড লেটস কল দিস দ্য অরবিটাল রেডিয়াস। গাইস, এই পয়েন্ট থেকে স্টার্ট অফ করে ঘুরে আবার এই পয়েন্টে আসছে, what is the distance? তোমার কমন সেন্স কি বলতেছে গাইস? what is the distance everyone? Isn't it 2πr? 2 pi r? Of course, definitely it's 2 pi r divided by t. So আজকের থেকে till the end of time always remember যতবার orbital speed নিয়ে কোশ্চেন আসবে v is always equal to pi r by t. Everyone পুরোপুরি ক্লিয়ার 2 pi r by t টা? Yes, sir. Okay. এখন you'll be surprised to see যে অ্যাকচুয়াল এক্সামে এটা নিয়ে কিরকম কোশ্চেন আসে। সো এই ফরম্যাটের কোশ্চেনটা অলরেডি আমাকে বইতে দেওয়া আছে আমাদের কাছে। আমরা একটা ওয়ার্কড এক্সাম্পল দেখব, তখন আমার মনে হয় আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। টেক আ লুক এট দিস। এখান থেকে দেখো গাইজ, তোমার ইয়ে কি ঠিক আছে নাকি আরো জুম ইন করব? এভরিওয়ান, ক্যান ইউ অল সি দ্য স্ক্রিন এন্ড ফন্ট? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Question দেখি। Calculate the speed of a satellite that is orbiting 200 kilometer above the Earth's surface and completes one orbit in 1 hour 24 minutes. The radius of the Earth is 6,400 kilometer. আগে দেখো question বুঝছো নাকি বুঝো নাই everyone? First tell me this first if you have understood the question. এই টাইপের কোয়েশ্চেন গুলাতে যখনই আটকায় যাবা, your responsibility is to draw the diagram. ডায়াগ্রামটা এঁকে নিলে অনেক ইজি হয়ে যায়। Let's say this is the earth আর একটা স্যাটেলাইট অরবিট করতেছে কত কিলোমিটার উপরে? 200 কিলোমিটার উপরে। This is the orbit by the way. আর এটা আমার স্যাটেলাইট। ওকে,
এইটা আমার আর্থ, দেখো আর্থের this is the radius আর আর্থের রেডিয়াসের ভ্যালু কিন্তু দেওয়া 6400 কিলোমিটার। this is the radius of the earth, right? 6400 কিলোমিটার এটা রেডিয়াস অফ দ্য আর্থ। আর আমি যদি এই ডিসটেন্সটা ধরি, এটার ভ্যালু হলো আমার 200 কিলোমিটার। সারফেস থেকে 200 কিলোমিটার উপরে, দ্যাট ইজ অলসো গিভেন ইন দ্য কোয়েশ্চেন। 200 কিলোমিটার অ্যাবাভ দ্য আর্থ সারফেস। আমি সব সময় রেডিয়াস কিন্তু সেন্টার থেকে কাউন্ট করা হয়। এখন আমার আর্থের রেডিয়াস দরকার নাই, আমার স্যাটেলাইটের অরবিটাল রেডিয়াস দরকার। What do you think, guys? What is the radius of orbital? Everyone? 6600 6400 plus 200, তাহলে 6400 আর 200 অ্যাড আপ করলে কত আসে গাইস? 6600 কিলোমিটার। আর তোমাকে বের করতে বললো কি, what is it that the question is asking for? Question is asking you to find the orbital speed. Sir, speed. And you know, and guys you know, right, speed-এর equation কি হয়? Speed-এর equation হলো 2 pi r divided by t. তাহলে 2r pi তো constant, I know r and I do have the value of t with me. Of course কিছু conversion লাগতেই পারে, of course I might need some conversion, so আমি ওয়ার্ড এক্সাম্পলটা তোমাকে দেখাই দিচ্ছি। look at this, can একদম পুরোপুরি মাথায় ঢুকায় ফেলো যে অ্যানসার এই টাইপের কোশ্চেনে আমি কোন ইউনিটে দেই। Everyone, eyes on the screen. Look at this, guys. Meter per second or kilometer per second. When it comes to astronomical bodies or astrophysics for that matter, kilometer per second is also an acceptable unit. But you know what? Why don't we just stick to the unit that we have learned up until today? এটা লিখলে জীবনও তোমাকে মার্ক কাটবে না। So there is meter per second, 8200 meter per second, কিচ্ছু না। জাস্ট ইউনিট কনভার্সন গুলো দেখো একটু, কোন স্টেপে কোন পার্টে প্রবলেম থাকলে নাও ইজ দ্য টাইম টু আস্ক মি। ফার্স্ট স্টেপে ছিল আমার রেডিয়াসটা বের করা 6600 কিলোমিটার, which is 6600 পাশে আরো 3টা 0 মিটার। তারপর টাইমটা আওয়ারে ছিল, এটাকে আমি পুরোটা সেকেন্ডসে কনভার্ট করলাম, তো 5040 seconds, and then when I divide 2 pi r divided by t, this is the value that we get. সবার ক্লিয়ার হলে বলো। Everyone, এটা কি ক্লিয়ার পুরোপুরি? Yes, sir. Yes, sir. আর এখানে ওরা অ্যানসারটা কি 2SF এ নিছে? হ্যাঁ। Answer is rounded up to 2SF. আমাদের স্পেসিফিকেশনে we generally round off our answers to two significant figures. নেক্সট চল যাই। ওকে, আমাদের আরো কিছু জিনিস ডিসকাস করা বাকি আছে। স্টেলার এভলিউশন আমাদের নেক্সট টপিক। আমাদের এইটা আগে পুরোপুরি শেষ হয়ে গেলে তারপর আমরা স্টেলার এভলিউশন এজ এ নেক্সট টপিকে যাব, বাট লেটস জাস্ট সি যে এটা আমাদের পুরোপুরি শেষ হচ্ছে নাকি। ওকে, কিছু বেসিক আইডিয়াস নিয়ে আগে একটু ডিসকাস করে নিব। দেখি গাইস, সবাই নোটিস করে দেখি, what is the name of the force that keeps all the planets of the solar system orbit around the sun? What is the name of the force? Gravitational force. Correct, gravitational force. Next, what two factors determine the size of this force on the surface of a planet? Like a planet's surface. Mass and distance. Correct.
Next, describe one difference between the orbits of Mercury and Neptune. Give one reason for this difference. Interesting. Mercury's orbit is much faster than Neptune because it is closer to the sun. কি বললা? Mercury's orbit much faster. Orbit কেমনে faster হয়? Mercury orbits around the sun faster. এবার ঠিক আছে স্যার। Orbital speed Orbital speed faster. বললেই তো হয়ে যায়। Orbital speed. Okay sir, yes sir. Orbital speed Orbital is speed greater. বললেই তো হয়ে যায়, তাই না? Right. তারপর দেখি, তুমি একটু এদিকে তাকাও। র্যান্ডমলি এভাবে বলা উচিত না যে কে ফাস্টার কে স্লোয়ার। এটার জন্য ইউ নিড টু হ্যাভ সাম ভ্যালিউস। আমি ভ্যালুগুলো দিয়ে তোমাকে একটা বেসিক আইডিয়া দিয়ে দিচ্ছি। টেক আ লুক এট দিস টেবিল। এটা তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছিলাম, প্লিজ খেয়াল করে দেখো এভরিওয়ান। তুমি দুইটা ফোকাস করবে খালি, ইউ জাস্ট ফোকাস অন টু থিংস। মার্কিউরি আর্থেরটা যদি 1 হয় গাইস, সবগুলা আর্থের কম্প্যারিজনে হইলে এই ম্যাচগুলোকে কি টাইপের ম্যাচ বলা হয় বলতে পারবা? আমি কিন্তু শিখেছিলাম এটা যখন আমরা রেডিও অ্যাক্টিভিটি স্টার্ট করি, তখন উই ডিড ডিসকাস অ্যাবাউট দিস কনসেপ্ট যে একটার পার্সপেক্টিভ থেকে বাকিদেরকে ডেসক্রাইব করাকে হোয়াট এক্স্যাক্টলি ডু উই কল ইট, আর দিয়ে ওয়ার্ডটা Relative. Good, very good, excellent. This is relative mass. So Mercury relative mass দেখো 0.06, আর জুপিটার কথাই তো বলছিল, ওরে বাবারে 320। স্যার নেপচুনের কথা বলছিল। নেপচুন, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে 17, ওকে ফাইন ফাইন। নেপচুন হলো 17, কিন্তু আই নিড টু নো যে ম্যাস তো দেখলাম, ওয়ান অফ দেম ইজ ম্যাস। এখন আমার ডিসটেন্সটাও তো দেখতে হবে। আমি যদি ভি এর দিকে তাকাই, ভি ইকুয়ালস 2 পাই আর ডিভাইডেড বাই টি। তুমি কিন্তু এগুলা কিছু জানোই না। দ্য অনলি থিং ইউ নো বিটুইন মার্কিউরি অ্যান্ড কোনটা বলছিল, নেপচুন বলছিল, রাইট? Yes sir. Okay, between Mercury and Neptune is Mercury's orbital radius টা অনেক কম, whereas Neptune's orbital radius অনেক বেশি। এখন অনেক বেশি আর অনেক কম দিয়ে একটা কনসেপ্ট অলরেডি কিন্তু ওরা তোমাকে এখানে বলছিল, and you did not notice this. I am talking about এই জায়গাটা 3 আর 8। এই তো আই এম টকিং অ্যাবাউট দিস টেবিল। এই টেবিলটার দিকে তাকায় দেখি সবাই। The planet Neptune is a very long way from the Sun, so the gravitational force between them is very small. This means that the orbit of Neptune is not very curved and it takes a very long time to complete one orbit. You can clearly see from here, guys. Average distance from the Sun compared with the Earth 0.4, whereas Neptune হলো 30। কই 0.4 আর কই 30, অনেক 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 লার্জ নেপচুনের অরবিটাল রেডিয়াস। ওকে, অরবিটাল রেডিয়াস অনেক লার্জ, অ্যান্ড এটা একটু আমরা টাইমটা কম্পেয়ার করি। টাইমটা অনেক বেশি, অরবিটাল রেডিয়াসও বেশি, টাইম অনেক বেশি। গাইস বুঝতেছো কি হইতেছে? That's what you can say. Do not jump towards velocity. কার ভেলোসিটি বেশি কার ভেলোসিটি কম সেটা বলার থেকে মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হলো ওর টাইমগুলো নিয়ে কথা বলা, ওর অরবিটাল রেডিয়াস নিয়ে কথা বলা। অলওয়েজ রিমেম্বার, ডাইরেক্টলি ভি নিয়ে কথা বলাটা ঠিক হবে না। ইউ ডোন্ট নো যে কার ভেলোসিটি বেশি কার ভেলোসিটি কম। হোয়াট ইউ ডু নো ইজ, তোমাকে এটা এ লেভেলের জিনিস যদিও আই এম নট সাপোজ টু শো ইউ হিয়ার, একটা খুব সিম্পল ট্রিক শিখাই দিই। দ্য নেম অফ দ্য ট্রিক ইজ কেপলারস ল।
কেপলারস ল কি বলে জানো? রেডিয়াস যত বেশি হবে, টি মানে কিন্তু টাইম পিরিয়ড, তত বেশি। একদম মাথায় রাখো। And between these two, okay, between these two, if I ask you, try to identify the dependent and the independent variable. এই দুজনের ভিতর যদি আমি তোমাকে ডিপেন্ডেন্ট আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল ফিগার আউট করতে বলি, ক্যান ইউ ফিগার আউট যে আর টি এর ভিতরে which one is the dependent variable and which one is the independent variable? Sir, Everyone? time dependent are independent. Correct, absolutely right. টাইমটা হলো আমার ডিপেন্ডেন্ট আর আর্টটা হলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট। তাহলে ইউ ক্যান সে যে একটা ডিফারেন্স যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে, one of the differences could be যে ওদের they have different orbital time periods। খালি ডিফারেন্টই না, যেহেতু তোমাকে কম্পেয়ার করতে বলছে, নেপচুনের টাইম পিরিয়ড অনেক বেশি। এই যে মার্কিউরির কম্প্যারিজনে নেপচুনের টাইম পিরিয়ড অনেক বেশি, এই যে টাইম, রাইট? কেন টাইম পিরিয়ড অনেক বেশি বলার জন্য 1 মার্ক, আর সেকেন্ড মার্কটা কিসের জন্য? বিকজ ওর সরি টাইম পিরিয়ড অনেক বেশি কেন? বিকজ ওর রেডিয়াসটা অনেক বেশি। রেডিয়াস বেশি। গাইস আই নো এটা তোমার দেখার কোনো দরকার নাই, এটা এ লেভেলের A2 ইউনিট 5 এর একটা কনসেপ্ট, বাট মনে রাখার জন্য আই থিংক দিস ইজ আ ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং ওয়ে টু রিমেম্বার যে টাইম পিরিয়ড আর অরবিটাল রেডিয়াস একটাকে তুমি কিভাবে লিংক করবা। ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ব্রিং দ্য ভেলোসিটি ইন টু দ্য কনভারসেশন, দরকার নেই ভেলোসিটি টানাটানি করার, বিকজ ইউ ডোন্ট নো ভেলোসিটি কার বেশি কার কম, রাইট? ওকে, দ্যাট বিং সেড নেক্সটে চলে যাই। স্টেলার রেভলিউশন আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখবো। স্টেলার রেভলিউশনের নোটস রেডি আছে। স্টেলার রেভলিউশনটা কঠিন, আসলে কঠিন, অনেক কিছু আছে, অনেক কিছু মনে রাখতে হবে একসাথে। উইল ডিসকাস স্টেলার রেভলিউশন অন স্যাটারডে। আগে এটা শেষ করি, এই টপিকটা পুরোপুরি শেষ করি। Describe one difference between the বুকের পিডিএফটা দিয়ে দেওয়ার কথা ছিল। বুকের পিডিএফ তো অনেক আগে দিয়ে দিছি মনে হয়, তাই নাই? কোথায় স্যার? ক্লাসরুমে না দিয়ে থাকলে দিয়ে দিচ্ছি। ওকে 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 দিয়ে দিচ্ছি, নো প্রবলেম, বুকের পিডিএফটা দিয়ে দিচ্ছি। ওকে, describe one difference between the orbit of Mercury and Neptune, give one reason for this difference. I think ওই যে কেপলারস ল এর অ্যাসপেক্ট থেকে দেখার পরে এখন পার্ট সিটা এক্সপ্লেইন করা অনেক ইজিয়ার হয়ে যাবে তোমাদের জন্য। Am I right guys? So Neptune's orbit takes longer to complete because its radius is larger than Mercury's. হ্যাঁ ঠিক আছে, চলবে। Describe how the speed of a comet changes as it orbits the sun. What do you think guys? As it orbits the sun, একটা অ্যাপ্রোচ থেকে যাবা, সানের কাছে অ্যাপ্রোচ করলে ওর স্পিড কি বাড়ে নাকি কমে? Sir, বাড়ে। অফ কোর্স বাড়ে। আর যদি এখানে বলছে ডেসক্রাইব, ভেরি লাইকলি তোমার অ্যাকচুয়াল এক্সামে বলবে এক্সপ্লেইন। কেন সানের কাছাকাছি আসলে স্পিড আরো বাড়ে? এটার অ্যান্সার কি দিবা? গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স বেড়ে যায়। আর ক্লোজার থাকলে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স বেশি থাকে। The gravitational field strength. Oh, I mean, gravitational force is pulling it. Not gravitational field strength. Don't bring in gravitational field strength here. Gravitational force বেড়ে যায়। শুনছো? Yes sir. Yes. Describe the differences between the orbits of a moon, a planet, and a comet. প্ল্যানেটটা নিয়ে আগে বলি, প্ল্যানেটেরটা কিরকম? Slightly elliptical. কমেটেরটা কি? highly elliptical. আর মুনেরটা somewhat circular। গাইস বুঝছো কি বললাম? গাইস আমার কথা শোনো, আগের ওয়ার্কড এক্সাম্পলটা পুরোটা আমি করে দিছিলাম, বাট তোমাকে যদি আমি এরকম সবগুলা কোয়েশ্চেন ভাবে করে দিতে থাকি এক্সামে, যে ইউড বি ওয়েটিং ফর মি টু সলভ ইউর প্রবলেম, তখন তো আমাকে তুমি পাবা না তোমার এক্সাম হলে। ইউ নিড টু লার্ন হাউ টু সলভ কোয়েশ্চেনস অন ইউর ওন। এটা খুবই কমন একটা এক্সাম ফরম্যাটের কোয়েশ্চেন। আই উড এক্সপেক্ট এভরিওয়ান টু কমপ্লিট ইট রাইট নাও। গাইস 3 এর এটা সবাই কমপ্লিট করে আমাকে বলো, আমি ওয়েট করতেছি।
Everyone, please complete 3A and give me the answer. কত আসে right now? Answer আমাকে দিবা মিটার পার সেকেন্ড, মানে how long বলছে তো সেকেন্ডে দিও। Give me the answer in seconds. অনেক বড় একটা ভ্যালু আসবে, but regardless give me the answer in seconds. কিলোমিটার পার সেকেন্ড, আচ্ছা টাইম। Guys, কমপ্লিট করে বলো তাড়াতাড়ি। চ্যাট বক্সে লিখে দাও অ্যানসারটা, চ্যাট বক্সে লিখে দাও অ্যানসারটা, একটু চ্যাট বক্সে লিখে দাও প্লিজ। হ্যাঁ, round it off to, right, round it off to 2 significant figure. অ্যানসারটা 2 significant figure রাউন্ড অফ করে আমাকে বলো কত আসে। Guys, this is super easy, like really easy. এখন যদি ক্যালকুলেটরে ভ্যালু বসাতে মেস আপ করো তাহলে তো আমার আসলে কিচ্ছু বলার নাই। এক একজন এক এক অ্যান্সার দিতেছো, বাকিদের কত আসে? আই এম আ বিট সারপ্রাইজড। এক একজন এক এক অ্যান্সার, এখন পর্যন্ত রিপিটেটিভ দুইটা অ্যান্সার পেলাম, কিন্তু আচ্ছা let me do this, okay, let me do this for you. এক একজনের এক এক অ্যান্সার। ওয়াও, হয়েছে, আমি করতেছি দেখো। আমি যদি অরবিটাল রেডিয়াস বলি, গাইস সবসময় মাথায় রাখবা, এভরিওয়ান প্লিজ লিসেন টু মি, একদম শেষের দিকে আসি আজকে ক্লাসের। অলওয়েজ রিমেম্বার, অরবিটাল রেডিয়াস আমি বের করিটা কিভাবে? বাই অ্যাডিং আপ রেডিয়াস অফ দ্য আর্থ and the distance from the surface. This is how you find out the orbital radius. তাহলে radius of the earth কত দেখো তো? 6400 plus distance from the surface কত? 35786 এটা অ্যাড আপ করলে what is the value? 42186 42186 into 1000 করব আমি, তাহলে I get a value in meter, রেডিয়াসটা পেলাম মিটারে। এখন আমার আগে কি করতে হবে? 2 pi r by t। কিন্তু ওয়েট আ সেকেন্ড গাইস, আমার না কনভার্ট করতে হবে না। কেন কনভার্ট করতে হবে না আমি বলে দিচ্ছি, খুব কেয়ারফুলি শুনো আমার কথা, জাস্ট লিসেন টু মি। আমি লিখলাম এখানে দেখো, v equals 2 pi r divided by t। আমাকে বের করতে বলছে কি how long does it take, তার মানে আমাকে বের করতে হবে কি এখানে টাইমটা। তাহলে t equals to 2 pi r divided by v। গাইস এটা কি বুঝতেছো আমার কথা সবাই? এভরিওয়ান? Yes sir. ওকে, 2 আর পাই এর কোনো ইউনিট নাই, রেডিয়াসের ইউনিট কি? যদি কিলোমিটার রাখো, কিলোমিটার ডিভাইডেড বাই ওয়েট ভেলোসিটি, লাকি ফর মি আমার কাছে ছিলই কিলোমিটার পার সেকেন্ডে। তাহলে কি হবে? কিলোমিটার গেটস ক্যান্সেলড আউট, ইউ উইল গেট ইউর অ্যান্সার ইন সেকেন্ডস। বুঝছো নাকি বুঝো নাই? রেডিয়াসটা যেটা আসছে তোমার, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু কনভার্ট দিস, কনভার্ট করার দরকার নাই।
ক্লিয়ার? নাকি এটা আমি আরেকবার দেখাই দিব কিলোমিটার কিলোমিটার যে ক্যান্সেল আউট হয়ে যায়? Guys, do I have to show this one more time? একটু কথা বলো প্লিজ। ক্লিয়ার স্যার, Clear, sir. ক্লিয়ার স্যার। ফাইন ফাইন ফাইন, রাইট। তাহলে এই যে এটা আমার রেডিয়াস আসলো, তাহলে 2 into pi into answer divided by 3.07 answer কত? 86339562। 9.6. বুঝি নাই, আরেকবার। Yes, 8633 sir. Answer মিলছে। মিলছে? Yes, sir. 8633 9.56 না? না, 9562 পয়েন্ট সামথিং। তোমার এগুলো কিচ্ছু কনভার্ট করতে হবে না তো। ও রাইট 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 রাইট, ওই ইস্যু যদি রাখি আমি, কারেক্ট। রাইট, 8633.6, রাইট? জি স্যার, এটাই আসছিল স্যার। Yes, sir. তুমি যদি চাও এই পুরাটাকে 2SF রাউন্ড অফ করতে পারো, which is approximately equal to, যদি 2SF এ নাও এটা কত আসবে? 86,000. That's it. This is your answer. Seconds. Guys, tell me, সবাই কি বুঝতেছো নাকি কি হচ্ছে? Anyone here যারা এই orbital speed and everything এগুলো নিয়ে কোনো কনফিউশন হচ্ছে? Everyone? গাইজ, এটা নিয়ে কারো কোনো প্রবলেম আছে? নো স্যার। ওকে গ্রেট। তাহলে দুইটা No, sir. দেখলাম আমরা। ওকে ওকে গ্রেট। আমি জাস্ট কুইক একটা রিভিউ করে নিচ্ছি আজকে এই টপিকে। মানে আজকে আমরা দেখলাম কি কি, সব ইজি ইজি জিনিস ছিল, ইজি yet important. Today we learned the difference between gravitational force and gravitational field strength. আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি between gravitational force and gravitational field strength, আইডেন্টিফাই করো কে কার উপর ডিপেন্ডেন্ট। এই আর্থের মার্থের কথা বলতেছি না, কিন্তু অরবিটের জন্য না, নাথিং টু ডু উইথ অরবিট। আই এম টকিং অ্যাবাউট এই সেন্সে। লেটস সে দিস ইজ দ্য আর্থ, আর্থের সারফেসে এই যে একজন মানুষ তোমাকে জিজ্ঞেস করছে এই লোকটার উপরে gravitational force তো exert করতেছে the earth is exerting a gravitational force on this person, right? So এই যে gravitational force আর আর্থের gravitational field strength, এই দুইটার ভিতরে আইডেন্টিফাই করো কোনটা ডিপেন্ডেন্ট কোনটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট। ইকুয়েশন লিখে দিচ্ছি। স্যার, ফিল্ড স্ট্রেংথ হলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট। গাইস, W equals mg, আর একটা মানুষের ওয়েটটাই কিন্তু ওর gravitational force equals mg। তাহলে এই gravitational force এর ভ্যালু ডিটারমাইন করে দিচ্ছে এটাকে এই gravitational strength। এবার কি বুঝতে পারছো? তো gravitational force কিন্তু গাইস দুইটা জায়গায় আছে, ওয়েটের জন্য আছে। প্লিজ খেয়াল করো, এই ছোট ছোট ফাইন টিউনিং গুলা যদি এখন ক্লিয়ার না হয় সব সময় কনফিউজ থাকবা, সারা জীবন কনফিউজ থাকবা। গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের দুইটা অ্যাপ্রোচ আছে, একটা হলো এফজি থেকে একই জিনিস, আমি ওয়েট পাই একটা বডি যদি আর্থ না যে কোনো বডি সারফেসে থাকে তখন আসে ওয়েট। আরেকটা হলো ফর অরবিট, যখন আমি অরবিটে চলে যাই তখন উই ডোন্ট নিড টু কনসার্ন আওয়ারসেলফ অ্যাবাউট ওয়েট। কেন বলতে পারবো? গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের দুইটা অ্যাপ্রোচ বা দুইটা রেসপন্সিবিলিটি তুমি বলতে পারো ইফ ইউ উইল। গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স একটা বডিকে ওর ওয়েট দেয়, আবার গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের কারণেই কিন্তু একটা বডি অরবিট করতে পারে। তো যখন অরবিটে চলে যায় তখন উই ডোন্ট নিড টু কনসার্ন অ্যাবাউট ওয়েট, আর যখন আমি ওয়েট নিয়ে কনসিডার করতেছি উই ডোন্ট নিড টু ওয়ারি আওয়ারসেলভস অ্যাবাউট অরবিট। দেখো তো বুঝতেছে নাকি কি হচ্ছে এভরিওয়ান? বেশি কঠিন লাগতেছে? No, sir.
আচ্ছা, তাহলে আমি সিনারিওটা দেখে দিই যে কখন আমি শুধুমাত্র ওয়েট নিয়ে কনসার্ন থাকবো গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স আর কখন অরবিট নিয়ে কনসার্ন থাকবো। খুবই ইজি কিন্তু এটা। লেটস সে ইফ দিস ইজ দ্য আর্থ, আর্থের সারফেসে this is the earth, there is a person on the surface, there is a person on the surface of the earth, this is one. Next up we have the same earth, but এইবার আর্থকে অরবিট করতেছে মুন, this is earth, এটাও আর্থ, and this is moon, and যে কিনা আর্থকে এরকম অরবিট করতেছে। কি বাজে অরবিট আঁকলাম, একবার এটা দেখে দিই। Not the best orbit, but you get the idea. Everyone, tell me now. So in this scenario, can you at least try to identify যে আমি কোনটাকে নিয়ে কনসার্ন থাকবো? দুইটাতে তো গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের রেফারেন্স আছে, একটাতে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের সাথে আমি লিংক করব ওয়েটকে, আরেকটাতে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের সাথে আমি লিংক করব অরবিটকে। আইডেন্টিফাই করতে পারবা কোনটাতে অরবিট আর কোনটাতে ওয়েট? খুবই ইজি। হোয়াট ডু ইউ সে গাইস? স্যার অরবিট যেটার মধ্যে স্যার অরবিট যেটার মধ্যে মুন অরবিট, এক্স্যাক্টলি, এই যে মুন অরবিট, তো স্যার ওয়েট হলো যেটার মধ্যে একটা আছে অরবিট করাচ্ছে হইলো এই ফোর্স অফ গ্র্যাভিটি, আর এই যে লোকটা এখানে আছে আর্থের সারফেসে থাকার কারণে দিস পারসন হ্যাজ আ ওয়েট। the orbit. কারেক্ট। আর আর্থের সারফেসে থাকার কারণে দিস পারসন হ্যাজ এ ওয়েট, আর এই ওয়েটটা কোথা থেকে পাচ্ছে? হাউ ডাজ আ পারসন গেট দেয়ার ওয়েট, or where does the person get their weight from? The person gets their weight from gravitational force. গাইস, এটা কপি করা লাগবে না, একটা ছবি তুলে রাখো, অর যদি ফোনে থাকে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো। এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের কিন্তু দুইটা আইডিয়া আছে। এটা যখন আমি হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করি বা এক্সামে যদি হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করে, আই সি আ লট অফ স্টুডেন্টস স্ট্রাগলিং টু গ্রাস্প দ্য হোল কনসেপ্ট। আই থিঙ্ক এটা নিয়ে আর কারো কোনো কনফিউশন নাই। সবার কি একদম 100% ক্লিয়ার এভরিওয়ান? Clear, sir. Okay guys, that's it for today. I'll see you guys on Saturday. Allah Hafiz. আল্লাহ হাফেজ স্যার, আসসালামু আলাইকুম। Allah Hafiz. ভালো থাকেন আল্লাহ হাফেজ। everyone.